Yo, good morning from Red Road, Kolkata. I hope you are absolutely fine guys. This is Aman. Welcome back to my channel Kolkata Vlogs. आज वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पास मिला है यहाँ पे किस तरीके से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। सो आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखते रहे। From the Victoria Memorial Line, standing erect in an ancient jeep, Deputy General Officer commanding Bengal area. ইতিহাসের 21 শতকের একেবারে পুরো ভাগে 34 বছরের বর্তমান কর্মজীবনে আগাম ফুল রাখিস গড়। Here comes the brave commander, Brigadier Vinod Mohan Chandran. This is the Seva Medal, a recipient of Chief of Army Staff's Commendation Card. Smartly saluted is the brave commander today. We give him a big hand, ladies and gentlemen. He is paying compliments to Honorable Governor of West Bengal, Sri Jagdeep Dhankhar. My Hoisting Royal from the artillery. The present day's artillery has become a significant arms of decision. Now the present day's artillery equipment are approaching the saluting day. Major Anil Kumar Banerjee নেতৃত্বে 1880 Rocket Launch Regiment প্রদর্শন করছে 214 Pinaka multi-barrel rocket system. ভারতের প্রস্তুতি বিধ্বংসী সমরাস্ত্র নির্মাণে সামিল হয়েছে লার্সেন টিউব এবং টাটা। মাত্র 44 সেকেন্ডে 12টি rocket weapon system. Combination of tanks and BMPs used as combat team, combat group and combat command. The battle-winning weapon system of our army. Lieutenant Commander Sandeep Kumar Rajput is now leading the tableau of the Indian Navy. You will be seeing the model of INS Kolkata, a battleship built by the Garden Rich Workshop in Kolkata. Navy operates submarines which includes both nuclear and conventional power. Model of a very advanced submarine is displayed with the latest underwater ratings. Submarine is capable of firing missiles and torpedoes. Such the first নিরীক্ষণে রয়েছে সমুদ্রের প্রতিটি তটরেখা জুড়ে প্রতি মুহূর্তে নজরদারি করার জন্য বৈদ্যুতিক 3-dimensional power and blue water force. Chetinath will be happy to know that to honor Netaji Chandra Bose, the naval base in Kolkata is known as INS Netaji Subhas. এটা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গর্বের। No only for Viman model of single helicopter, which has unmatched strategic airlift capability. You can also see model of multiple fighter torpedoes and enhance the right of the combat group, while the The second radar is displaying a model of Apache gunship, attack helicopter. There are 2,000 and MiG-21 Bison. You can also see UB-16 rocket force. Mohammad Burhanuddin, a flight lieutenant Darshan Jain, is leading this patrol. Thank Shapati Amar Deputy. His son, his brother, a friend of our nation. This nation is very well justified. Give them a big hand, ladies and gentlemen. জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এদেশের যুবশক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে। সেই আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে জাতীয় সেবা প্রকল্পের সদস্যরা। মানব সেবা এদের জীবনের অঙ্গীকার। নেতৃত্বে অভিজিৎ ভোই। অভিজিৎ ভোই is leading a social voluntary organization known as National Service Scheme NSS. The volunteers of this organization are committed to uplifting the underprivileged section of people living in tribal and inhospitable areas. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
a training academy. Then Kolkata will come to a standstill. These police officers are all out to implement Safe Drive, Safe Life project. According to one survey recently conducted, amongst all metros in our country, Kolkata is the best for maintaining traffic rules and is the safest city, having the lowest rate of cognizable offense. শুধু কলকাতা শহরে নয়, শ্রমিকরা এভাবে অনস্বীকার্য রাজ্য জুড়ে কোণে কোণে কানে কানে প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে গেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের বার্তা। হাওড়া পুলিশ কমিশনারের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ট্রাফিক শ্রী অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মোটরসাইকেল আরোহী বাহিনী। মোবাইল ওয়াচ টাওয়ার্স fitted with VMS board and cameras. These mobile watch towers are positioned in important road crossings. আমরা দেখতে পাচ্ছি তৈরি হচ্ছে চেক ড্যাম। খরা প্রবণ এলাকায় কম জল লাগে এমন শস্য চাষে উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। সেচ খালগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে, এমনকি ড্রেজিং করে নদীগুলোর তুলে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আপনাদের মনে থাকতে পারে গত বছরে জল সংরক্ষণ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে 12 জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি অসামান্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহু মানুষ সামিল হয়েছিলেন এই পদযাত্রায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জল বাঁচান জীবন বাঁচান কর্মসূচি। Wonderful marching style. This is the school contingent of Sakhavat Memorial Government Girls High School. Zia Satil is leading this contingent. Give them a big hand, ladies and gentlemen. Established in 1911 by Begum Sakhavat Hussain, an educationist, a social reformer, prolific writer and a campaigner for human rights. With the Amritam was on motto. The school is still following that motto. With the Amritam. Second Maratha Light Infantry, 112 Infantry Battalion, Territorial Army এবং Eastern Frontier Officers সম্মিলিত fights and drums. Rajasthan Desho ka Sartaj Bharat. নেতৃত্ব হিসেবে সঞ্জয় কালে, অভিনয় জয়ন্ত ঘোষ এবং নায়ক সোনু গুরু। Sodinath 113 Infantry Battalion of the Territorial Army of the Rajput Regiment is the oldest territorial army in our country. Netaji Subhash Chandra Bose was associated with this battalion for military training while he was a cadet with the University Training Corps during 1922-23. অসাধারণ দৃশ্য এই মুহূর্তে অশ্বক্ষর ধ্বনিকে মুখরিত রেড রোড এগিয়ে চলেছে কলকাতা পুলিশের অশ্বারোহী বাহিনী নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর অদ্ভুত কিশোর চ্যাটার্জি। অভিবাদন জানাচ্ছেন মাননীয় রাজ্যপালকে। ময়দান অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় শহরে বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মাননায় এই বাহিনী অত্যন্ত তৎপর। ইন্সপেক্টর A.K. Chatterjee has tried always welcome. He is leading the contingent of Kolkata Mounted Police. This force protects Maidan Green and presents ceremonial guards to VIPs and VVIPs. As Private Lake Michigan is the second in command, Inspector Samir Bhattacharjee, Inspector Chatterjee and Bhattacharjee are renowned polo players and horse riders of national level. ব্যস্ত শহর কলকাতা, যানবাহন কলকাতা, জনবহুল কলকাতা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এক মহা কর্মযোগ্য।
protection is the motto of this department. সাদা পোশাকে ইস্টার্ন রেলওয়ে সিভিল ডিফেন্সের পূর্ব রেলের সম্পত্তি সুরক্ষা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত তৎপর এরা। ईस्टर्न रेलवे सिविल डिफेंस सदस्य। सो गाइज आज के लिए बस इतने ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर मेक अ पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स। बूम।